М.Тынышбаев атындағы қазақ көлік және коммуникациялар академиясы Ақтау колледжінің ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Мырзатаева А.М. Good day. Let's start our lesson. The theme of our lesson is suspension system. Аспалы жүйе. At first, we'll learn new words of this lesson. There are translations of new words in 3 languages. You have to write and learn by heart these new words. Repeat after me. The first word, cornering, body roll, body squat, body dive, swivel joint, damping, movable arm, control arm, wheel hop, ball joint, damper, bounce up. The suspension system works with tires, frame or unit body, wheels, wheel bearings, brake system and steering system. Аспалы жүйе шиналармен, рамамен немесе блок корпусымен, дөңгелектермен, дөңгелекті мойын тіректермен, тежегіш және рульдік жүйемен жұмыс істейді. All of the parts in this system work together to provide a safe and comfortable means of transportation. Бұл жүйенің барлық бөліктері бірігіп, көлік құралының жұмысын қауіпсіз және ыңғайлы болуын қамтамасыз етеді. Functions of a suspension system: supports the weight of the vehicle, provides a smooth ride, allows rapid cantering without extreme body roll, keeps tires in firm contact with the road surface, allows front wheels to turn left or right while steering, isolates the body from road shocks and vibrations, prevents excessive body squat, tilting down a tire when accelerating or heavily loaded, prevents excessive body dive, tilting down at front when braking. Suspension system components includes steering knuckle, control arm, ball joint, suspension springs, sway bar, dampers. You would review the video completely at this YouTube channel. After reviewing the video, we can answer for these questions. Now your home task will be translate these words into English.